Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you 3 sideways stories from Wayside School, written by Louis Sachar. Who is this Louis Sachar? He's an American young adult mystery comedy author. Yes. American young adult mystery comedy author, and he's best known for Wayside School series and the novel Pose. Taking 3 sideways stories from Wayside School. So he has received 2 prizes, National Book Award and another one is Newbery Medal. This work is written by Louis Sachar, as I already told you, and this has been adapted by Aaron Shepard for theatre purpose. What do you mean by adaptation? What is adaptation? A text is chosen and transformed into a script for readers or audience. Yes. So here, do you know Aaron Shepard? This Aaron Shepard. Now, first session number 1, I told about Aaron Shepard. What was our first session? It was about magic brocade. So Aaron Shepard is an award-winning author of numerous stories, and he is famous for retelling of folk tales. Retelling of folk tales around the world. Okay. Now let us read this 3 sideways stories from Wayside School by Louis Sachar. Readers Theatre edition number 32. Adapted for Readers Theatre or Readers Theatre by Aaron Shepard from Louis Sachar's book Sideways Stories from Wayside School, Haven, New York, 1985. Preview. Some say that teachers and students at Wayside School are strange and silly, and so will you. Genre, humor, culture, American, theme, non-horizontal thinking. Roles, narrators 1 to 4, Mrs. Jewels, Joe. What is this? How will you pronounce this word? BB, or baby, or babe, Calvin, and Luke. Louis Sachar is the author of Holes, a Newbery Medal winner, as well as the source of a major film. Other Wayside books by Sachar are Wayside School Gets a Little Stranger and Wayside School is Falling Down. For best effect, place narrators 1 and 2 are at far left and 3 and 4 at far right, a scene from the audience. So here, basic description about this play is given. What is this? We are going to deal with 3 stories that is written for Wayside School. Okay, what do you mean with sideways stories? How this Wayside School is built? It is built in a unique and illogical way. Okay. Actually, a building with 30 floors. 30 story. Instead of having a floor with 30 rooms, the building is built in such a way that it has 30 different stories and each has a single room, single classroom. Okay, other information already given by me. It is written by Louis Sachar and it has been adapted by Aaron Shepard for the Readers Theatre. And it is mainly written in humor genre. And what about the theme? Non-horizontal thinking is nothing but lateral thinking. It is nothing but a problem-solving method. Okay. And apart from the main characters, Mrs. Jewels, Joe, BB, Calvin, and Louis, and there are 4 narrators. They are there to help us understand the story and understand the characters too, and to have an idea about the happenings. Okay. Narrator 1, we are going to tell you about 3 stories of the children in Mrs. Jewels' class on the 30th story of the Wayside School. So we come to know that we are going to see a story that happens in the classroom of Mrs. Jewell and which is in the 30th floor of the Wayside School. Okay, story is nothing but floor. Narrator 4, but before we get to them, there is something you ought to know. Wayside School was accidentally built sideways. It is built sideways. Narrator 2, it was supposed to be only 1 story high.
with 30 classroom all in a row. Instead, it is 30 stories high with one classroom on each story. I already told you, instead of having a building with 30 floors all in a row, it is built in such a way that it has 30 different floors by having 30 different rooms in each floor. Narrator 3, the builder said he was very sorry. Just a simple apology was made by the narrator. What do you say? Made by the builder. So this is a basic information about the structure of the building of the school. Narrator 1, our first story is about Joe. One day, Mrs. Jewels kept him in from recess. So here, what is happening? The first story happens in the classroom of Mrs. Jewels, that is in the 30th floor of the building, and she's not allowing a student Joe to go for a short break. Others have left for break, but that particular student is kept inside by the teacher. She's not giving permission to that student. Mrs. Jewels, Joe, you are going to have to learn to count. Now you are going to learn how to count. I have especially made you wait here because I'm going to teach you how to count, she's telling. Joe, but Mrs. Jewels, I already know how to count. Let me go to recess. I know it already. Why should I wait here? Let me go for the break. Mrs. Jewels, first count to 10. Narrator 4. Joe counted to 6. So she is asking him to count 1 to 10. Again, the boy counts to 10. Okay. Joe 6, 8, 12, 1, 5, 2, 7, 11, 3, 10. So he's not telling the numbers in order. So how will you count 1 to 10, 1, 2, 3, 5, 4? It will be in order till 10. But here the boy counts, starts from 6, then 8, 12, 1, 5, 2, 7, 11, 3, and he finally completes with 10. Mrs. Jewels, no, Joe, that is wrong. So it is not the right way of counting 1 to 10. This is not right, she says. Joe, no, it is not. I counted till I got to 10. So I completed till I get the number 10. My counting is right, he says. Mrs. Jewels, but you were wrong. I will prove it to you. So she wants to make him understand why he is wrong. Narrator 2, she put down 5 pencils. Mrs. Jewels, how many pencils do we have here, Joe? So she's placing before him 5 pencils and she asked that student to count how many pencils are there. Narrator 3, Joe counted the pencils. Joe, 4, 6, 1, 9, 5. There are 5 pencils missing. So the total number is right. Rather, now he goes for a different method of counting. Instead of counting from 1, he starts with 4 and he reaches finally 5 so that he feels that he is right in counting the numbers. Mrs. Jewels, that is wrong. Joe, how many pencils are there? Mrs. Jewels, 5. So then the student asks the teacher a question. What is that? How many pencils are there? There are 5. The teacher gives the answer. Joe, that is what I said. May go to recess. My answer is also the same. I also told 5 pencils. So my answer is also same. So I may go for that short break. Mrs. Jewels, no, you got the right answer, but you counted the wrong way. You were just lucky. Your now total is right, but the method you follow to count the numbers is wrong. But you are lucky enough that you got the right answer. Narrator 1, she set down the 8 potatoes. Mrs. Jewels, how many potatoes are Joe? Narrator 4, Joe counted the potatoes. Joe, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8. There are 8 potatoes, Mrs. Jewels. Again, she's placing before him 8 potatoes and she asks him to count. But the same way, he follows to count. What is the method? Instead of using the right number system, he just haphazardly he picks any number and he completes with the right number. So the same method he follows here now. He starts from 7 and he finally reaches 8 and his total is right. No, there are 8. There are 8 potatoes. No, there are 8. But that is what I said may go to. My answer is also the same. Give me permission so that I will go for the break, he says. Mrs. Jewels, no, you got the right answer, but you counted the wrong way again. Your method is wrong, but you got the right answer. I'll prove you. No, he feels like that. Narrator 2, she put out 3 books. Mrs. Jewels, count the books, Joe. Narrator 3, Joe counted the books. Joe, 1,000, 1,000,000, 3, Mrs. Jewels. Again, she places 3 books before him and she asks him to count. He starts from 1,000, then million. Finally, he says 3. And the total is 3. Total is right. The method is wrong again.
bewildered, correct. So she doesn't know how this boy is telling the right answer, even though he is telling the number in the wrong way. May go to recess now. Jewels, no. May have a potato. Mrs. Jewels, no. Listen to me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you say it. So she wants to correct the method of telling numbers. Again, she teaches him right from 1 to 10. What is that? Joe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mrs. Jones, very good. Narrator 1, she put down 6 erasers. So again, no, she feels like she has started the numbers 1 to 10. No? Again, she places, she wants to check that. She places 6 erasers before him. Mrs. Jewels, now count the erasers. Joe, just the way I showed you. So you have to follow the method that I taught you how to count the numbers. Just count and tell me how many erasers are there. Narrator 4, Joe counted the erasers. Joe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 Mrs. Jones. Now, do you understand what he's telling? There are only 6 erasers, and the method she used to count him, teach him numbers is right from 1 to 10. So, but there are only 6. Instead of stopping with 6, he goes till 10. Okay. Mrs. Jewels, no. Joe, didn't I count right? Mrs. Jewels, yes, you counted right, but you got the wrong answer. The method you followed to count the numbers is right, but your answer is wrong. Total is wrong. Joe, this doesn't make any sense. What I count the wrong, when I count the wrong way, I get the right answer, and when I count right, I get the wrong answer. I don't understand what is happening here. So, because the method he adapted to count the numbers, even though it is wrong, he gets the right answer at the time. But when he's corrected by the teacher, at the time when he counts, he's getting the wrong answer. Mrs. Jewels, narrated to Mrs. Jewels, hit her head against the wall 5 times. Mrs. Jewels, how many times did I hit my head against the wall? She doesn't know how to teach that boy, understand, no? How to count the numbers, how to start from 1, how to stop. So she doesn't know how to teach him. No, so she hits her head against wall 5 times, and she wants him to count the times, number of times. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, the method now he has taught by the teacher. She has started count numbers from 1 to 10. So instead of stopping with 5, he goes till 10. You hit your head against the wall 10 times. Mrs. Jewels, no. Joe 4, 6, 1, 9, 5. You hit your head 5 times. He follows his method again, and he gets the right answer this time. So we're starting with 4, and he gets 5. Total number is 5. Narrator 3, Mrs. Jewels shook her head no and said, no, your answer is wrong. Mrs. Jewels, shaking head, yes, that is right. Narrator 1, just then the bell rang. Oh, down. Narrator 4 said Joe. I mean, Mrs. Freezes. So again, even though she is taking extra care and extra methods to teach him the counting of numbers, she gets failure in that attempt because that boy, though his method is wrong, he gets the right answer. When she tries to correct his method, he gets the wrong answer. He's not in a position to understand how to stop and when to stop. So, and the time is over, and he feels like he has missed that break. This is the first story. The next story is the story of BB. So, we'll deal it with tomorrow. Okay, ma? I'll explain the story in Tamil now. So, here, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 3 sideways stories அப்படின்னா என்ன sideways stories ஏற்கிறதுக்கு பேர் வந்துருக்கு அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் இருக்கு ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும் ஸ்கூல் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃப்ளோர் இருக்கும் ஃப்ளோர்ல நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கும் அகைன் இன்னொரு ஃப்ளோர் இருக்கலாம் அதுக்கு மேல இன்னொரு ஃப்ளோர் அப்படி போகும் இல்லையா இந்த பில்டிங் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பில்டிங்ல 30 ஃப்ளோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃப்ளோர்லயும் ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருக்கு ஆக்சுவலி அவங்க பிளான் என்ன ஒரே ரோல வந்து 30 ரூம்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு ஃப்ளோர்லயும் ஒரு ரூம் வச்சு கட்டிட்டாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அதுதான் அப்ப நமக்கு 4 நரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது சரியா என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் தான் இருந்தாங்க கிளாஸ் ரூம்ல மிஸ்ஸஸ் கேர்ள்ஸோட கிளாஸ் ரூம்ல மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்ல எல்லாரும் பிரேக் போயாச்சு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் கிளாஸ் ரூம்ல இருப்பாங்க எதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் பிரேக் போக விடாம மேடம் உட்கார வச்சிருக்கா அப்படின்னா அவனுக்கு கவுண்டிங் சரியா வரல நம்பர்ஸ் கவுண்ட் பண்ண தெரியல சோ அதனால அவனுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கல அவன் போறேங்கிறான் அவன் அலோவ் பண்ணல நீ வந்து லேர்ன் பண்ணு இப்போ நீ கவுண்ட் பண்ண 1 to 10 அப்படின்னு சொல்றான் அவன் நம்பர் என்ன பண்றான்
6ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 6, 8, 12, 1, 5, 2, 7, 11, 3, 10. 1 to 10 கவுண்ட் பண்றச்ச 11 எங்க இருந்து வந்ததுன்னே தெரியல. ஆனா அந்த பையன் சொல்லிட்டு கடைசியில 10 முடிக்கிறான். நீ மெத்தட் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அகைன் வந்து நீ உனக்கு ப்ரூவ் பண்றேன்னு சொல்லி என்ன பண்ற, 5 பென்சில்ஸ் அவன் முன்னாடி வைக்கிறேன். 5 பென்சில்ஸ் இருக்கு, இப்ப கவுண்ட் பண்ணி எவ்வளவு பென்சில் இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு சொல்றச்சு என்ன பண்றான், அவன் கரெக்டா ஆர்டரை சொல்ல தெரியாது. ஆனா எப்படியும் அவன் என்ன பண்றான், ரைட் ஆன்சர்ல கொண்டு வந்து நின்னுறான். 4ல ஆரம்பிக்கிறான். 4, 6, 1, 9, 5 சொல்லி டோட்டலி there are 5 பென்சில்ஸ் சொல்லி முடிச்சான். டோட்டல் கரெக்ட், பட் கவுண்ட் பண்ண மெத்தட் தப்பு இல்லையா? அகைன் நீ தப்பா கவுண்ட் பண்ணிட்டான். எத்தனை பென்சில் இருக்குன்னு பையன் கேட்கிறான். 5 பென்சில் தானே இருக்கு. அப்ப ஆன்சர் கரெக்டா? ஆன்சர் கரெக்டானா மெத்தட் வந்து தப்பு. அகைன் மறுபடியும் என்ன பொட்டேட்டோஸ் 8 பொட்டேட்டோஸ் வைக்கிறாங்க. இப்ப கவுண்ட் பண்ணி சொல்லு. அகைன் என்ன பண்றான், கண்ணா பின்னான 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8 அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கரெக்ட், மெத்தட் இஸ் ராங். அப்புறம் அகைன் வந்து என்ன பண்றா, 3 புக்ஸ் பிளேஸ் பண்றா. மறுபடியும் கவுண்ட் பண்ணனா எங்க போறான், 1000 மில்லியன் 3ன்னு சொல்லி முடிக்கிறான். அகைன் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட், மெத்தட் இஸ் ராங். இப்ப நான் போட்டு ஆன்சர் எல்லாம் கரெக்டா வருது, மெத்தட் தப்பா இருந்தா அவனோட ஃபீல் என்னன்னா கரெக்ட். நீங்க சொல்லுங்க, எவ்வளவு புக், 3 புக் தானே இருக்கு, என்னோட ஆன்சர் கரெக்ட், நான் பிரேக் போறேன். ஒரு சின்ன பையன் இல்லையா, அவன் என்ன பண்றான், பிரேக் போகணும், பசங்க எல்லாம் வெளியில போயிட்டா நம்மளும் போனோம், உள்ள இருக்காதுன்ற ஃபீல். மறுபடியும் அவன் டீச் பண்றான். நீ கண்டிப்பா கத்துதான் ஆகும்னு சொல்லி 1, 2, 3 சொல்ல வைக்கிறான். 1, 2, 3, 1 to 10 சொல்லி நீ சொல்ல ரிப்பீட் பண்ணனா அகைன் ரிப்பீட் பண்றான். வெரி குட். இப்ப நீ வந்து எரேசர்ஸ் வைக்கிற, நீ வந்து கவுண்ட் பண்ணி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அவன் முன்னாடி எவ்வளவு வைக்கிறான், 6 எரேசர்ஸ். இப்ப என்ன பண்ணாவன், 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 6ஓட முடிச்சிருக்கணும். 1, 2, 3, 4, 5, 6 அப்படி 4 அப்படி கவுண்ட் பண்ணி முடிக்கணும் இல்லையா? அவன் என்ன பண்றான், 1 to 10 போறான். ஏன்னா டீச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. 6ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறது அவனுக்கு புரியல. மறுபடியும் அவன் 10 வரைக்கும் போறான். நீ இப்ப கரெக்டா ஆன்சர் அப்படின்னு ஆன்சர் தப்பு. இப்ப நான் கரெக்டா கவுண்ட் பண்ணலையா அப்படின்னு கரெக்டா கவுண்ட் பண்ணிருக்கேன், அப்ப ஆன்சர் தப்பு. எப்படி ஆன்சர் தப்பா வரும், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நீங்க சொல்றது. நான் தப்பா கவுண்ட் பண்ணப்ப மெத்தட் தப்பா இருந்தப்ப ஆன்சர் கரெக்டா வருது. நீங்க என்ன கரெக்ட் பண்ணீங்க, மறுபடியும் ஆன்சர் தப்பா வருது. அது எப்படி கரெக்ட் சரியா வரும்னு அவன் டீச்சர் ஒண்ணுமே பண்ணல. நான் எப்படி என் பையனுக்கு சொல்லி தர போறேன். நான் மண்டே என்ன பண்றா, செவுத்துல மண்டையை போட்டு முட்டிக்கிறா, தலையை முடிச்சு எத்தனை தடவை 5 டைம்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்ப நான் கவுண்ட் பண்ணி சொல்லி எத்தனை தடவை இடிச்சுன்னு சொல்றது. பையன் என்ன பண்றான், மறுபடியும் 1 to 10 சொல்றான். நீங்க 10 டைம்ஸ் தான் அடிச்சு இல்ல அப்படிங்க. மறுபடியும் இப்ப அவனோட மெத்தட் படி சொல்றான். 4, 6, 1, 9, 5 டைம்ஸ் தானே. இப்ப எப்படி ஆன்சர் வருதுன்னு அவனுக்கு தெரியல, பட் அவன் சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட், தட் இஸ் ரைட். அப்போ அதோட டைம் ஓவர், அது பிரேக் டைம் முடிஞ்சிடுறது. ஐயோ என்னோட பிரேக் போயிட்டு மிஸ் பண்ணிட்டேனே அந்த பையன் போகுது. ஸோ இது கண்டினியூ டு the another story of sideways stories, that is the story of Nidhi.